Dear friends, thanks being here. So now we start Science of Meditation, the second session, or Dhyana Vijnana. It's the most important concept, and this concept creates foundations. And where the problem is, and you can rectify the problem, you can learn a few new things. You can learn and you can also teach others. You can go to any institution, you can go to any doctor, you can go to any scientist or common man. This applies. ಇವತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವ ಅಂಶದ ಕುರಿತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಇದು ನಮಗೊಂದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ our world, or the physical world, or your everything reflects exactly how your mind inside, the inside and the outside. Inside your mind, which you cannot see. In English it's called psychosomaticity. The psyche affects the soma. But you cannot see the psyche, but it affects you. So your physical world, your daily life, everything is working, the reflecting the mind inside. How you are inside, and same it reflects in physicality. That's what Patriji is saying. How your mind, if your mind is not good, your physical life is not good. This is exactly same equation. If you are black inside and externally also you will look like a black person only. It's like a mirror effect. If you are a black, you cannot see a white face in the mirror. So it's exactly reflection. So this is what Patriji is. Please explain and read. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೋದೈಹಿಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮನೋದೈಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರಿಜಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರನೂ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಯಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. So we will explore little bit about mind. See, our mind and body is interlinked. It's a wonderful bridge. Both are interacting each and every moment. But one part you can see and other part you cannot see. You can see the outer layer, this physical body, but the inner layer, the mind, you cannot see. And no one can catch it, and no one can control it also. Only the Yoga Shastra or meditate, the great yogis, they found this knowledge when they go beyond the mind. So your mind is interacting continuously your body. So both are together. One is invisible and one is visible. After many years, sometimes your body also becomes mind naturally. But how to rectify the problem? Because if something is bad in your mind, the same affects in the body. If your negative thoughts are there in the mind, the same negative energy your body receives. Your body suffers. Continuously, knowingly, unknowingly, we are bombarding with
thoughts, so many unwanted, repetition, negative, highly emotional. Because by dealing with the body and the external world, your mind also becomes like a matter. It's every object you receive and whatever the world you see, you experience as a matter. That's why your mind also becomes matter, and the matter, the invisible matter is affecting the visible body, I can say. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ, ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನಡೀಲಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So every day, most of the human beings, they produce 60,000 thoughts. 60,000 thoughts, we are interacting with 60,000 thoughts every day, knowingly, unknowingly. Most of these thoughts, we are totally unaware. That means it's like you are living in an illusionary life. Because you are not at all aware what is happening inside you. आपके अंदर क्या चल रहा है आपको ही पता नहीं. That's why we intake everything. As a negative, positive, emotional, happy, whatever it produces, you just go through it because you don't have any control. You don't have any control. You lose control of your mind. That's why the whole problem, where the problem begins in the mind. The dealing with the mind is most important. You must rectify the problem where the problem is. You first find out the problem and then rectify it. How to rectify? Through meditation only you can rectify, otherwise it's not possible. Because such a huge amount of energy every day you are losing. Every thought contains prana. So the more you think, the more you lose your pranic forces from inside. Yes, it is okay when you use it for the proper channel and the proper output. But most of these thoughts, 99% of these thoughts are not useful, and moreover we are not aware. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 60,000 ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಎಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು 99% ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is how your mind, avishranta manasu means chanchalamana manasu or avishranta manasu, or your mind is always fluctuating from one thing to another thing. Our original mind is like this. If you see a clear mind, a crystal clear mind, when your mind is empty, you are like this, such a beautiful state. But most of the time we spend the entire life like this. When you are here, you are disturbed because so much illusionary energies are there. It affects your day-to-day life because your energy fluctuates here. So when your energy is fluctuating, you are not clear mentally, and you do many mistakes when you are not clear inside. Your mind should be like a Manas Sarovara, like a clear abode of Shiva. How peaceful the Manas Sarovara is. So every day what we have to do is, every day you should spend some time in that place
How? Through meditation. When you go there, sit sometime and 1 hour, 2 hour or 3 hours, and you when come back to this world again, when you come back, you bring those energies back. So by bringing the energies back to this life, it maintains the beautiful energy field surrounded by you. You are not affected by the worldly things in day-to-day life. This is the basic process. So every day you must go there, spend some time and come back. You will be back with the beautiful cosmic energies and the great cosmic energies, and that gives you much more beautiful life to deal with the external world. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಂತ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲೆಗಳಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಶಿವ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದು, ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎವ್ರಿವೇರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, either the physical or non-physical, everything is energy, even including your physical body also. And this physical body is maintaining by the higher energy fields which is behind this physical body. We are not exploring those concepts, but the layer of light is there. We can call it aura, or most of your physical body is affected by your etheric or pranamaya kosha. So by thinking unwanted things or negative thoughts or highly emotional habits, regular negative, because you don't know what you are thinking, that everything is okay, life goes on. But this area will affected internally when you are not clear inside. Because the energy disturbs which is behind your physical body. The pranamaya kosha always disturbs because of your continuous thinking, the negative thinking. When it disturbs, it won't supply proper prana to the physical body, because this physical body depends on the energy body which is behind your physical body, that the pranamaya kosha and other layers are there. But when that pranamaya kosha disturbs, naturally your physical body affects, because you don't get proper energy from the energy fields. Your chakra system will disturb because of your thinking patterns, your emotional patterns. When it disturbs, the proper power supply won't come to the body. Then naturally, when there is no power supply, there is no prana shakti, proper prana in the body, your life force is not there. Naturally, the cell structure, wherever the prana is there, the cells will become very low energy, or the cells will die naturally. That particular area you will get, the ultimate result is disease. Because when there is no life in the cells, what happens? You get some problem. But what we do, we go around and outside, your pillar to post, we run each and every day. We want to clear the problems outside. The problem is inside you, but you are searching for rectify the problems outside. Rectify the problems inside first. Clear your mind.
There is so many viruses are there inside, and you must clean every day. Make it like a crystal clear, fill with the light. So then the energy, the supply to the body will be higher and higher energies you receive when you do meditation. What happens in meditation is your etheric body clears first. When you are in a deeper states of meditation, naturally the energy flow will begin. Naturally, when the energy flow begins, your energy circuits in etheric body will clear slowly. Then your physical body gets a proper energy. Your chakra system will be balanced, your power supply will be balanced, and naturally your body will be in a right condition without any diseases. This is the science, energy science. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆರಾ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಯ ಆಗಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮೇನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಕ್ರಗಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತೀವೋ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಅವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾದ್ರು ಬಂತು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಾಗ್ತೀವೋ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. So this is what the World Health Organization is saying. Most of the 90% of the diseases in this planet is based on mind. Because you don't rectify the problems, you don't know where the problem is first. In social life, you take everything as a granted. Whatever is happening inside, you just allow, you don't rectify the problem inside. Then naturally, if you don't see what is happening inside, and some other viruses will come like through the negative thoughts, and when you are allowing them continuously, naturally your body will disturb. It's like an energetic assassination, because your body is such a wonderful thing, gift from nature. But by doing, by allowing, by continuously, by giving so much of energy, and it affects. That's why we need more sleep, because it want to get rid of all the in entire day you produce so many things, but by sleeping it gets some relaxation. So what you have to do is rectify the problem where the problem is, and go there and see your mind what it is exactly, what it is giving you. I am talking about, I am separating the mind. Remember this point. By separating your mind, you can see the mind. Otherwise, if you allow the mind, it creates the problems. You become the mind, but you are not the mind simultaneously. Because every human being, they can go beyond the mind, they have that capacity, but we don't go, because we always live in the below the mind. You have to go above the mind. When you want to rectify the problems, you have to go behind. Then only you can see what is happening inside. When you see, you can see, you can rectify it. You can catch, you can rectify the problems. So only meditation
will allow you to go beyond your mind. You are living in a two worlds. One world is prapanchika and another world is adhyatmika. You have to travel in two areas, but we always, when you are in only the material world, you suffer because you are ruled by your mind, and which is totally, it rules you. Unless you go beyond the mind, you cannot enter the other part itself, which is called spiritual or adhyatmika. You must cross this barrier, a layer between you and the higher planes, a layer between you and the atmic forces, a layer between you and the great dimensions behind this physical body. When you are in below the mind, you are definitely affected the mind. We are so limited in when you are below your mind. When you cross this barrier, you can see the beauty of yourself, the great cosmic forces, the great cosmos, and you can see wonders. But we never cross. We come with, every time we come into the planet Earth, we take a body and we leave the body. We come again, we take another body, we leave the body. We come again, to take the body, we leave this body. But you never cross this barrier. Only Dhyana Shastra or meditation or spiritual science gives you this knowledge, this wisdom, this going beyond is most important thing. All great yogis they did. Through sadhana, continuous dedication and learning, you will slowly go behind. You have to live in two worlds simultaneously. That's why Adi Shankaracharya said, Pranayamam pratyaharam nitya viveka vicharam japya sameta samadhi vidhanam. Nitya anitya viveka vicharam. Nitya means the permanent, your permanent side. Anitya means this physical, the material world. Yes, you should enjoy this world. You should enjoy everything here. You should deal with to learn so many things. But simultaneously, you should know that the Nitya also. Nitya means the permanent side of your own self. How? While do meditation, naturally you come this. And while traveling this continuously, naturally you bring some energies from the Nitya part to this Anitya part. Then slowly this Anitya also illuminates. Because you bring energies from higher side of your own self, naturally your lower part of yourself will be beautiful. You can enjoy this planet much more beautiful, much more happily, not affected by the forces over here. This is what Dhyana Shastra or science of meditation gives you. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ 90% ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನು ಗಮನದಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ 90% ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಪ್ರಪಂಚಗಳಿವೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ 2 ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇನು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನನ ತಗೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಅನಿತ್ಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವೋ,
ಬರ್ತಾ 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 ಎರಡೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅನಿತ್ಯದಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಈವನ್ ಅನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನನೂ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೀವನನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಒನ್ the dark area to the light area. So what masters and yogis are saying is, you must rectify your problems, where how they are giving a wonderful examples, like a farmer who cleared his soil and saw some seeds and taking care of the soil every day. If any unwanted dust is there, he is just plucking it out, and when he take care of the 1 year, 6 months or 1 year, naturally after that he will get wonderful fruits. The yield will get properly. Similarly, when you take care of your mind regularly, when you take care of your mental process, what is happening inside you, and simultaneously by taking care of means regular meditation and being aware of your mind. Sometimes you must watch what is happening. If something is bad, not good, and something is bad inside you, something is rotating continuously, any kind of energy, repetitions, unless you see, you cannot stop it. Most of the people, they do these repetitions, and by doing repetition and continuous negatively, when you lose lots of energy, my dear friend. This is the energy dynamics we are learning here. The great master Gurdjieff says, attached to the body is disease, and attached to the mind is slavery, and attached to the soul is liberation. What a great statements. When you always think about your body, but naturally you stuck up in the body, and naturally it affects you. Ultimately it gives you disease only, not because you are too much attached to the body is not good. And too much attached to the mind also not good, because you become like a slave. Yes, externally you have so many beautiful cars, beautiful bungalows, beautiful things, but internally you are like a slave. Don't live like a slave, just you must fly in the sky like a bird. Come out of the slavery by regular practicing, by regular understanding the spirituality and the spiritual science, and watching your mind. You must develop step-by-step process. You never stuck at one place. Doing 2 hours or 3 hours of meditation and continuously losing energy is not good. You must take care of the other 21 hours. It's not one day process. Slowly you will come out of all the mess which is inside you. This is the mastery. Step by step mastery, not one day or 2 day mastery. But first start with the meditation. Allow the energies to penetrate and clear all the clusters inside you, in the mind and in the body. Then you can go to the next levels. ಸೊ ಅದೇ ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ತರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಲವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೊಲ. ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೇನು, ಈವನ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೇನು, ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಹೊಲ ಇನ್ನ ಗಬ್ಬೆದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಆ ಸಾಗುವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ತರ ಆ ಸಾಗುವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When you do meditation, vast masters are saying you must cultivate and rectify
You must rectify and cultivate problems, and whatever the inside the mind, you must clear it out. Then you can build the mansions. You must create a strong foundations. A stable mind, a clear mind, a sound mind gives a sound life. A clear mind gives a clear life. Similarly, a powerful mind, you have to make your mind more power. Power never comes with continuous thinking. Power comes when you are repose, when you are stable, when your mind is stable, regular basis, not fluctuating too much, then you can build that kind of mind. Masters are showing us where you have to go. Then your thought process will increase, your power of thought will increase, and you produce exactly what you want, and your power of thought will increase. You don't die for the material things at that time because you are evolved. When you are evolved, you don't die for the material things. You produce a thought for the great works. How Patriji used his thoughts and his emotions every day for doing some good to yourself and to others. This is how we should create a wonderful, a stable mind, a strong mind, a dedicated mind, a power of intent. That intention should be there. When you make some intent, the energy should go like a beam of light. How? By meditation, 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 and go deeper and deeper and deeper. So this is what we have to do. The masters are saying, create such a foundations. And you can, by making these foundations, you can create mansions, spiritual mansions. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಲೈಫ್ಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. So now we come to the great Rishi Patanjali. What he says, Yogaha Chitta Vritti Nirodha. Most of the meditators, yogis, they know this point, but you should know what is Chitta and Vritti. Chitta means the entire your mind stuff. Vritti means the movement of the mind. When you think, the energy moves. The energy, you are moving the energy from the chitta. When that moves, you lose energy. You lose the pranic forces. So chitta is mind stuff. Vritti means their movements. And nirodha means to stop. Don't give any chance when you are doing meditation. Don't give any chance to your mind so that it moves. Slowly, slowly come back. That's what Patanjali says. Chitta, Vritti, Nirodha. Because when you are in a Vritti state, you see yourself. You are inside, you are in 1,000 pieces. Externally, you are okay. You are doing so many makeups, taking care of your body. But inside, every time you are getting pieces and pieces and pieces, because by thinking continuously, by not knowing anything yourself, you looks like this. Meditation, what happens when you do meditation? Slowly, slowly all the pieces will come and joins. Then you can see your one picture in a clear mirror. This is called a Nischala Sthiti. This is what Patanjali says. Chitta Vritti Nirodha. How you can see his grace when you are in that state. That grace never comes by thinking, my dear friends. The grace comes allowing the energies to go inside, antarmukha, not going outside. Don't send too much energy outside. When you stop in nirodha state, chitta vritti nirodha states, the energy goes introverts. When the energy goes inside, and you can see yourself
a crystal clear image. This is why, that's why Patanjali says, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Step by step process, he encouraged everyone to do this. When you are in a Pratyahara, you lose external world, slowly, step by step, piece by piece. What he says is, your mind should leave the external world. Whatever your mind is outside world, expanded by outside world, so much of material things are there inside. When you do meditation, the pratyahara will happen. Slowly, slowly, the pratyahara means leaving the objects mentally. Step by step. When you leaving each and everything, slowly, slowly, the all pieces will join. So when you are leaving that external luggage, the baggage, where your mind is established externally, slowly, slowly, the luggage, when you mind moves from that place, the energy goes inside. Naturally. So when the energy goes, you travel inside, you explore the beauty of yourself. Your journey begins. This is what Patanjali is saying. Yogaha chitta vritti nirodha means, this is the concept. So, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಮೂಹ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ 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 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತಂಜಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದವರು ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೇನು, ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚಂದ ಕಾಣ್ರೇನು, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಈ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಂಟುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. So this is, now we will explore little bit our brain science, how your brain affects or your body affects. Your mind affects your body. If that is, when your mind is in a negative mood, your body also in negative mood. How it affects the body, we will come to see. Every moment you receive the many continuous signals from the mind, but the brain receives many signals continuously. Your brain is bombarding by the thoughts, because your brain is like a instrument. It's a wonderful, a great computer, or it's a wonderful instrument. Your mind is not here. Some memories are there inside in the brain. Even that memories also, when you die, that memories also go away. That emerges into the etheric and it's transferred. That's a different science. But your brain affects continuously through your thoughts. So when your thoughts are affected, that means when your brain receives the signals, the inside there are so many neurons are there, and it continuously, when every neuron fires, they get so many synapses, the signaling network is there, and your brain works continuously. There is no halt, there is no rest at all, day in, day out. Even you are in sitting posture, not doing any work, but still your brain is working. So when your brain works like that, it becomes heat. It uses lots of energy from the body, from the external source through oxygen
it works continuously because it needs more energy. A simple example is like a mobile phone, right? Your brain is like a mobile phone. When any call comes, you just lift the call, you can say hello. You can use this mobile, but you cannot see the signals which is coming. Anyone can see? You cannot see the signals. Similarly, your brain also affected by the continuous thought process. So the energy sparks always continuously comes and hits you through the etheric. From Pranamaya Kosha, it hits always your brain, and your brain receives the signals, and it constantly works mode. It all neurons fires, and they are wired together, and the whole body mechanism continuously your body and work. This is how the signal, when your mind is not clear, when your mind is negative, the same signals your body receives. When your brain receives the same signals, and your body also receive the same signals. It's sending the same. It's a continuation network. It's a mind-body connection. You cannot see, but energy work is always goes on. So when you do meditation, your mind reverse. When you do meditation, your mind relaxes. It won't produce any thoughts. It go into the deeper and deeper states, and naturally, when your mind relaxes, your brain relaxes. When your brain relaxes, naturally your body also relax. Any problems in the body, it becomes its own doctor. If you give some time to clear it, the problems inside your body, when you give total rest, not giving any external influences disturbing your body, naturally your body clears any diseases inside, it clears itself. Because in that state, your body will be in a higher energy states and relaxed state. In that relaxation, each and every cell enjoys that energy. Each and every part of your body, your organs will receive much relaxation. It's totally in a different mode. You activate your parasympathetic nerve system. When you activate parasympathetic nerve system, your body totally relaxes. When your body relaxes, many beautiful things can happen inside the body. ಸೊ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಮೆದುಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತರ ಅದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಇದು ನೋಡು, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬ್ರೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಮೈಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯೇ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೈನು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೈನ್ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. So we have two compartments.
It's a gift, the great creation, the nature's creation. See the beauty. You have two compartments in your brain, left and right. The left brain is always in hurry and the right brain is always, it creates the problems, this left brain, and the right brain gives the salvation. And one more thing, most of the human beings, we spend entire our life with the left brain. Because we are always stuck up in the material world, then that's why we cannot move our energy to the right brain. The whole energy is sucking through the left brain. There are so many beautiful things in the right brain, but we are not activating it. When you activate right brain, it gives wonderful things. You can intuitive brain or intuitive mind, you can say, when it activates. So most of the energy is sucking through the left brain. That's why we could not access the right brain. We must access the right brain. There are so many. The spiritual, you can see, this is like a prapanchika, that is like a adhyatmikata. Material and the spiritual. We have a two kind of brains. We must, that's why I said, you must nitya and anitya. You must be in two areas simultaneously. Not stuck up with the one place. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಈ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. For students or any either businessmen or students or any person, you must activate the right brain. You will see the wonderful results. It gives lot of answers. It rectifies so many problems. When your intuitive brain activates, you get so many benefits in day-to-day life. So by doing this, if you are a regular meditator, naturally what happens? There are so many benefits through meditation. This is the science. I am not saying this. Many scientists are exploring the science and spirituality. When the meditation, they did so much of research, the meditators' brain and non-meditators. When you meditate, you can activate these areas, this like a prefrontal cortex. When you activate this, your body, it's like a CEO of your body, and he is sleeping. Owner of the body is sleeping, and you are just moving the body just like that. And see, when you activate these areas, your body is in a happy mood. You can experience natural things. You're always happy, relax, and many benefits. What I can say, your life will be more meaningful, more illuminate. When you open your third eye, naturally what happens? The all darkness will go away and your life will be in a different mode. Your life will take U-turn. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಅದು ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೀಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಲಗಿದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಇಒ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಸಿಇಒ ನಮಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ. ಯಾವಾಗ ಸಿಇಒ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ಸಿಇಒ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು,
ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥರ್ಡ್ ಐ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಥರ್ಡ್ ಐ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. So, dear friends, you can see how our brain waves affects body and mind. So these are the research things which what you are seeing here is in Wisconsin University. They want to see the brain waves, and they brought one monk and meditators and non-meditators brain. You can see the signals how your brain produces. Everything is science. A normal person, they produce per second 18 cycles. Your mind fluctuating is 18 cycles per second. The machine shows 18 times it beats. Because your mind is not at all in rest mode. The next is alpha state. This is some people calls it meditative state, but you have to travel little deeper. This is the rest mode. When you are relaxed little bit, your mind will be settled down for 18 to 14 cycles per second or 7. This is the average. The third is theta. This is the meditative state. This is the meditative state, 7 to 4 cycles per second. See, from 18 to you drop to 7. That means you are going in rest. Your brain is resting even because your mind is relaxing. When you do meditation, you are coming down, 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 leaving all the thoughts aside. You are going inside. So when your mind is not working, naturally your brain also not working. It is slowing down. It is going into relax mode. See, 18 to 7. When you enter into meditative states, and the next is delta. This is 4 to 1.5. Sometimes it becomes 0 also, because where there is no thoughts whatsoever. When you become totally empty, such a wonderful state it is. I experienced many times, many times. These two are the healing states. What they found, doctors and scientists, these two states are high healing zones. When you enter in these two states, your body naturally heals. Whatever the diseases inside, it automatically heals. Through research they found this. Why meditators are improving their health very fast, and why non-meditators are not improving, even by giving medications also. They are coming out of all the problems, physically and mentally. That's how they found this. When you are in a deeper meditative state, you are here. I told you, I've experienced this many times. When you go deeper and deeper and deeper, slowly, slowly, your thoughts will be totally off. Yes, you are there, because I told you, you are not your mind. Your mind disappears, but you are there. I experienced all these states. That's why I'm telling you, when you are there, but your mind is not there, sometimes in this state, your breath halts. It becomes very slow, and it halts. When your breath halts, your whole body, how you are not inhaling any external energy. Why? Because your brain is not working. Your brain is totally at halt. Your brain don't need extra energy from outside, prana. Because your brain consumes lots of energy, the oxygen. That's why you need, every human being, they take 14 to 15 times or 16 times each minute, the inhalation and exhalation. But when you are doing meditation, it comes down. 15 to 14, 14 to 13, 13 to 12, 11, 10. 10 is the average meditators. This is what science found until this. But you can go below this. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Where the total
breath halts. You are there. I experienced, I will tell you my own experience. I am there. My mind is not there. There is no thoughts moving in my mind. I am totally, absolutely empty. I am aware of my body. And I can hear the sounds from outside. I can hear the children are playing. I can hear the birds sounds. But everything is there. But nothing is inside. The inside and outside, everything is clear. Nothing is affecting me. I am there. I am observing everything. And my mind is not there. And who is seeing all these things? See, if you think you are a mind fellow, the mind rules everything, then who is seeing all these things? Who is observing this? The state of being, where I am. That's why I told you, you are in a two states. The higher side of yourself and the lower side of yourself. Nitya, Anitya. The permanent part of yourself and the temporary part of yourself. So everyone can experience this if you do sincere practice. So you must visit that place, you must stay for some time every day in that a beautiful state, which is these two states. Then you energize your body and mind, including your brain, illuminates everything. Not only your body transforms, your life also transforms. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಾಂತದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ, ಅವನ ಬ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರೈನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರು ಆದಂತಹ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನೋಡಿ 14 ಸುತ್ತುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 14ರಿಂದ 7 ಆ ಸುತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 to 4 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೋಡು, ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಅಥವಾ 1.5 ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಇವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು ಈ 2 ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಸಾರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ರೇನು ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಅದು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೇ
ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. So this is the brain scans, non-meditators and meditators. The left is the non-meditators brain, the right is the meditation brain. You can see the brain scans. Everything is science. When you do meditation, you illuminate your mind. When your mind illuminates, your brain also illuminates. There are many black patches here, and there is less black patches. The right side you can see. Because you are intaking much greater energies, the cosmic energies, and relaxing your brain every day, your mind-body system will go in a different zone. This is why a normal brain, and you can see the results direct. This is how science and spirituality is emerging. You can see wonders in future. Another 10 to 15 years, the science is coming into the energy fields. The human system will be in a different mode. The whole world is going through many changes towards science and spirituality. Many masters are coming on this planet, and they are researching, and many things are happening. So in future, your medicine will be energy medicine only. Because you found you lost your energy, and you have to gain your energy. You lost 100 rupees over here, and you are searching outside, you don't find the 100 rupees over there. And people says, why, what are you searching here? They said, I lost my 100 rupees. And you go and search there, they don't listen. Because there is a darkness over there, I cannot find, but that's why I am searching in the light. See, this is how we use our intellect. People will use their intellect because we have so much brains in external world. We use that kind of logic. You must rectify the problem where you lost, and come back and see, put some light over there, and when the light is there, you will definitely find what you lost, even in the darkness. This is what we have to do through meditation. You fill the pot again through meditation, and that pot will give you the full of energies. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತವ್ರು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅವರೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನಮಗೆ ಬಾಡಿನೂ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ಈವನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇನು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೇನು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೂ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೂ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೇನು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಈ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. Meditation is a great adventure. When you climb Everest, the physical adventure, but there are many great depths of yourself, greater than Himalayas. You must go deeper and deeper and deeper. And when you go there, you meet this kind of, you can see yourself. Because I saw myself the similar way. Exactly what you are seeing here. In the 98 or 99, I think in the year 1998, I sat in meditation at 10 o'clock.
and in the morning, 2 o'clock early morning, I found myself like this. I experienced such a great thing in me. I am everywhere. There is no physical boundaries. The whole universe is within me. I am observing everything. I become an observer at that time. Everything within and without. Such a beautiful state. I cannot express how it would be. I can give some glimpses. I found this image after searching 2 or 3 days. Everyone is having the same depths of yourself. I am not a separator and I am not a specialist. Everyone who can do meditation and you can experience something greater depths of your own self. You can see some greater things. You are not limited to this flesh and bones, my dear. You are not limited to this a limited mind. You are something else. That something else, that Atmic forces, you are the Atma. You meet yourself there when you do go deeper and deeper. What's the problem? By meeting yourself in a higher state of consciousness, from where everything creates, from your cell of your body to the galaxies and stars, everything, and go into those states like a Ramana Maharshi, like a Swami Shivananda, like Paramahamsa Yogananda, like Swami Nityananda. Many masters are there. They are showing us like a Buddha, like a Jesus, like a Krishna. How many yogis you want to tell the same truth again and again on this planet, and still you are closing your doors, moving into the clogs? Wake up and go inside and don't stop. Continually you must do practice and learn something always. If you think you are achieved something, the greater goals, no, you must learn and experience these kind of states. For everyone it's possible. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಇತರ ಮಾಸ್ತರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಕೇವಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏರೋದು ಅದೊಂದು ಸಾಹಸ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವನ್ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡಿಬಹುದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬಹುದು. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.